All right. Radio Rahim here with Ruslan Provodnikov. We're just days away from you facing John Molina. You've been in a position like this before, but with a war on the horizon and you know a guy is coming to fight as hard as you, do you have any nerves? Is there any tension when you're at a moment like this? Пару дней от боя. Молина, он такой же боец. Ты уже не первый раз в такой ситуации. Есть у тебя какие-то напряжения, нервы перед такими боями? Нет, я всегда готов к таким боям. Я намеренно их ищу и осознанно иду на них. Поэтому единственное желание поскорее уже выйти в ринг и сделать свою работу, вот и все. No, I'm always ready for fights like this. You know, I'm looking for them myself. You know, this is what I want myself. I'm getting what I want. So, you know, the only thing I have is, you know, I just want to get in the ring. You know, I just want to get this done with. But other than that, I feel good. I feel very calm. You know, everyone is expecting fight of the year possibility, but they only think of it in terms of two guys that won't have pretty much any defense and all offense. Are you looking at all to maybe change that and surprise John Molina with a little bit of defense that you've learned with your new trainer? Многие ожидают, что в этом бою будет два парня, у которых почти нет защиты, одна атака. Ты думаешь, что ты, может быть, удивишь в этот раз Молину, потому что как многие говорят, что вы работали много над защитой с Джоэлем, и что, ну, увидят что-то новое в этом плане? Я думаю, что обязательно что-то новое увидят, но в целом я буду оставаться самим собой. I think definitely there's going to be some new things that people are going to see, but overall, I'm going to be myself. I'll always be myself. You know, not only am I noticing that your hands they look like rocks, but there's like lumps and bruises in them. Are your hands okay? Do you feel solid and firm with your fists? Он говорит, я вижу, что у тебя руки очень крепкие, очень сильные, но я вижу, что у тебя есть раны, травмы, синяки. У тебя с руками все хорошо? У меня все в порядке. Можете не переживать. Everything is great, nothing to worry about. Everything's great, as always. What kind of sparring did you do to prepare for John Molina? I mean, his trainer says that he thinks he hits harder than you. Are you just looking at angles, tall guys, long guys, or are you in there with some big punchers? And what do you think about his trainer saying he hits harder than you? Какие у тебя были спарринги на этот бой? Такие ударные или просто высокие? Его тренер говорит, что он бьет сильнее, чем ты. Ты как думаешь? Что ты думаешь по этому поводу? У меня были разные спарринг-партнеры, и быстрые, и легкие, и мощные, то есть я спарринговал со всеми. А по поводу того, что тренер говорит, что Молина бьет сильнее, чем я, но это мы еще посмотрим. Ну и я могу сказать, что Молина и падает чаще, чем я. I've had a lot of different sparring partners. I've had tall guys, you know, I've had guys that moved a little bit. You know, we did everything to make sure we're prepared for whatever he brings. As far as what he said, you know, we'll see who's stronger on June 11th, but I can say one thing. He's also been knocked down more times than I have, because I've never been. I know that predictions are hard to get out of fighters, but when you visualize this fight in a perfect world, how do you see it going? Я знаю, что невозможно добиться предсказаний, но когда ты визуализируешь этот бой в идеале, как бы ты хотел, чтобы он пошел? Как ты думаешь, он пойдет? Не буду сейчас никаких предсказаний делать, правда, как бы не хочу и не люблю. То есть в моей визуализации только одно, что я выигрываю этот бой ярко и красиво. I really don't want to make any predictions, you know, but as far as my visualization, I visualize me winning the fight in an exciting and confident fashion. You mentioned that he's been knocked down and you haven't. Everyone knows you have a granite chin. Do you think at the end of the day you're tougher than John Molina? Ты сказал, что ты никогда не падал, а он падал. Все знают, что ты отлично держишь удар. Можешь ли ты сказать, что ты более сильный, более крепкий, чем Молина? Более терпеливый? Ну, если посмотреть на мой путь, то, что я прошел, я могу сказать, что да, я не знаю, терпеливее ли я Молины, но могу сказать про себя, что я терпеливый парень. А все остальное, ну, этот бой покажет вообще, кто из нас сильнее, кто из нас терпеливее, кто из нас вообще просто достоин этой победы.
It's hard to say, looking at our roads, I think, looking at the way I've been brought up, I don't know if anybody's been brought up that way. I don't know if anybody's gone through what I've gone through. To answer your question, I don't know if I'm tougher than Molina. I can tell you I'm tough. And then, other than that, we'll see. It's hard to compare, but, we'll see. I know that I will persevere, and I know that, you guys know that I won't stop. And lastly, Ruslan, with Muhammad Ali's passing on everybody's mind and him being such a global figure, I'd like to know if there was any influence in your life by Muhammad Ali. Being from Russia, Siberia, people don't realize how far-reaching boxing can be and our superstars. Did he affect your life or career in any way? Учитывая, что умер умер Мухаммед Али, извиняюсь, тебя это как-то был эффект на тебя, когда ты жил в Сибири, в России, там, когда ты рос, и то, что он умер, это имеет какой-то на тебя эффект? Вы знаете, Мухаммед Али изменил миллионы судеб, он повлиял на многих людей. И, безусловно, то, что он умер, это, грустно. Но давайте просто подумаем о том, сколько он оставил после этого, после себя, сколько он сделал. Он дрался за идеи, он дрался за людей, он дрался не за эти титулы, не за эти деньги. Он дрался за то, чтобы изменить что-то в этом мире. И вот этот человек один, он изменил. И поэтому от этого становится тепло и не так грустно, что этот человек оставил после себя столько много. Muhammad Ali has affected millions and millions of lives all over the world. He's it's kind of sad that he passed away, but look at it this way. Look at what he's left after himself. He fought not for the money, not for the titles. He fought for an idea. He fought for what he believed in, and that's what's important. And even though it's sad, he's left a lot more than anybody else, and that really changes people and that really affects people. Ruslan Provodnikov, it's a pleasure to talk to you. You've changed a lot of people in this sport too, just recognizing that a tough guy out there can make it and put his body and mind on the line every night, every time you step in the ring. We look forward to seeing that on Saturday, June 11th. I'll see you then. Radio Rahim with Ruslan Provodnikov.